Greetings, dear ones. I'm Kryon ברכות יקרים, אני קריון, of Magnetic Service. מהשירות המגנטי. Some of you have not seen this before. חלק מכם לא ראו את זה קודם. My partner has been speaking for an hour. השותף שלי דיבר במשך שעה. It's the same voice. זה אותו קול. Those who come in doubt will say, well, it's the same energy. אלה שמטילים ספק יגידו, זו אותה אנרגיה. Did you know that free choice is like gold? האם אתם יודעים שבחירה חופשית זה כמו זהב? It shines like the sun. זה זוהר כמו השמש. It allows every single human to make up their own mind זה מאפשר לכל אדם לקבל החלטה. without judgment, ללא שיפוט. without penalty. ללא קנס. It's a beautiful thing. זה דבר יפה. It allows for those to believe or not. הוא מאפשר לאנשים להאמין או לא. But for those who wish to feel the energy, אבל אלה שרוצים לחוש באנרגיה, it's here. היא כאן. I know who's here. אני יודע מי כאן. I know what some of you have been through. I know what some of you do. אני יודע מה כמה מכם עברו ומה אתם עושים. There's some beautiful secrets here. יש כאן סודות מאוד יפים. Some that you have kept for a long time. כמה ששמרתם הרבה זמן. Did you know that God loves you so much that you're never alone? האם אתם יודעים שאלוהים אוהב אתכם כל כך, לעולם אינכם לבד? Do you know that the creator of the universe האם אתם יודעים שהבורא של העולם is small enough to fit in your body, הוא קטן מספיק בשביל להיות בתוך הגוף שלכם, to care about you? ואכפת לו מכם? I speak mostly to an Israeli crowd. אני מדבר בעיקר לקהל ישראלי. My partner brings me yet again השותף שלי מביא אותי שוב to what I've called the crucible, למקום שאני place קורא where לו it comes together or flies apart. המקום שיבוא ביחד או יעוף, יתפרק. And it didn't fly apart. והוא לא יתפרק. I want to talk to you about your history. אני רוצה לדבר איתכם על ההיסטוריה שלכם. And it has to do with a title of this channel. וזה קשור לכותרת של התקשור הזה. Is human evolution possible? האם התפתחות אנושית אפשרית? Is there an example האם יש דוגמה of how human beings can evolve in their consciousness? של כיצד בני אדם יכולים להתפתח בתודעה שלהם? Or is it always the same? או שזה תמיד אותו דבר? And there's no better place ואין מקום טוב יותר than right here מאשר כאן to talk about it, לדבר על זה. because it's alive in your history. כי זה חי בהיסטוריה שלכם. Tel Aviv is a modern society. תל אביב זו חברה מודרנית. You got everything that anyone has. ויש פה את כל מה שיש. It is very modern. היא מאוד מודרנית. It's up to date. היא מאוד מעודכנת. You've got some of the best doctors on the planet. יש פה כמה מהרופאים הטובים ביותר Some על of the הפלנטה. highest physics on the planet. כמה מהפיזיקאים הכי טובים בפלנטה. There are universities here in this small country that are next to none. יש פה אוניברסיטאות בארץ הקטנה הזאת שאין דומה להן. But what do you think of your history? אבל מה אתם חושבים על ההיסטוריה שלכם? Story after story you've been told. סיפרו לכם סיפור אחרי סיפור. What really happened מה באמת קרה when you came out of Egypt? כשיצאתם ממצרים? Some of you were there, for that is in your past life. חלק מכם היו שם. Israeli, when you were an Israelite, ישראלים, כשהייתם ישראלים happened to you. עברים, זה קרה לכם. the history is such a great story. It goes all over the world. ההיסטוריה זה סיפור כל כך גדול, זה עובר בכל העולם. How the slaves of Pharaoh, איך העבדים של פרעה, the Israelites, הישראלים, העברים, left עזבו in preparation for the promised land. כהכנה לארץ המובטחת. Now, when you were given the story, כשסיפרו לכם את הסיפור הזה, what did you think? מה חשבתם? There are many layers of spirituality יש הרבה רבדים של ספיריטואליות in this land.
באדמה הזאת, בארץ הזאת. There are many cultures and languages in this land. יש הרבה תרבויות ושפות בארץ הזאת. So what do you think? אז מה אתם חושבים? Do you think that maybe all of those stories of the miracles that what they did they really happen? האם אתם חושבים שכל הסיפורים האלה על הניסים, האם הם באמת קרו? Was Pharaoh impressed enough האם to let the Israelites go? האם פרעה ממש התרשם עד כדי כך שהוא נתן לעברים לברוח, ללכת? Was there really plagues? האם היו באמת מגיפות? Was there really water that turned blood? האם המים באמת הפכו לדם? Was there really a Passover? האם באמת היה דבר? Were there these things or are they metaphors? Did they just make a good story? או שזה רק מטאפורות, רק סיפור נחמד? There are scholars right now יש חוקרים בימינו that say, well, those things probably didn't happen like that. שאומרים, כנראה הדברים לא קרו בדיוק You ככה. see, there's a three-dimensional explanation for this and this and this and this. יש הסבר בתלת מימד לזה ולזה ולזה ולזה. And yet you cannot deny something. ועדיין אינכם יכולים להכחיש. There is a reality you cannot deny. יש מציאות שאינכם יכולים להכחיש אותה. That a whole civilization שאנושות שלמה of slaves של עבדים, that were tired and dying שהיו עייפים walked וגוססים, away from Pharaoh's army. ברחו מהצבא של פרעה. Walked away. פשוט ברחו. So you can say whatever you want to say אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, of what might have caused that, על מה גרם לזה, but the chances are אבל הסיכוי everything you've read is correct. שכל מה שקראתם הוא נכון. This is the kind of history זאת ההיסטוריה that involved God in your lives in a profound way. שמערבת את האלוהים בחייכם בדרך מאוד עמוקה. This is the time זה הזמן when the one God שאלוהים אחד was shown to the planet. הראה את עצמו לפלנטה. The story is about the one God הסיפורים על אלוהים אחד, and what that one God did, ומה האלוהים האחד הזה עשה, which then allowed for the Exodus. שאפשר את יציאת מצרים. And a tired culture, a tired civilization ואיך תרבות עייפה walked away from Pharaoh's army. ברחה מצבאו של פרעה. Not a coincidence. זה לא מקרה. Did the seas really part? האם זה באמת קרה? Some will say, well, no, that was a metaphor. יש כאלה שאומרים זה מטאפורה שהים נחצה. The Red Sea then was called the Reed Sea, and there was a land bridge. הים האדום, אז קראו לו הים האחר, ואז היה לו, כאילו יש הסברים. Israelites, they crossed it. והישראלים חצו אותו. And then Pharaoh's army said, it's too much trouble. And they stopped. ואז הצבא של פרעה אמר, זה יותר מדי טרחה, ואז הם עצרו. It didn't happen that way. זה לא קרה כך. The miracles that were then taught you הניסים שלימדו אתכם עליהם, is the story of your lineage הסיפורים של השושלת שלכם, happened the way they happened. קרו כפי שהם קרו. And when you got to the other side of the sea, וכשהגעתם לצד השני של הים, and Egypt let you go, והמצרים עזבו אתכם, a funny, strange thing took place. דבר מוזר קרה. You didn't go to the promised land. לא הלכתם לארץ המובטחת. We've spoken of this before. דיברנו על זה קודם. Instead, במקום, the desert became your life המדבר הפך להיות החיים שלכם for 40 years. למשך 40 שנה. What is it about 40 years? מה זה העניין הזה של 40 שנה? Why 40 years? למה 40 שנה? And why would the culture, the civilization walk in a circle for 40 years? ולמה התרבות הזאת, השבט הזה, הסתובב במעגלים 40 שנה? Some have said, well, that's a metaphor. חלק אומרים, זה מטאפורה. Probably really didn't happen that way. זה כנראה לא קרה ככה. Because the leader, he knew where the promised land was. It wasn't a mysterious thing. המנהיג, הוא ידע איפה הארץ המובטחת. זה לא היה מסתורי. Even he didn't go. אפילו הוא לא הלך. 40 years. 40 שנה. Walking in a circle. מסתובבים במעגלים. Did you do that really? האם באמת עשיתם את זה? Oh yeah. כן.
And now I'll tell you why. ועכשיו הוא אומר לכם למה. I've told you this story for 28 years. סיפרתי את הסיפור הזה במשך 28 Some have שנה. heard it, some have not. חלק שמעו אותו, חלק לא. 40 years was the average lifespan 40 שנה זה היה ממוצע החיים of an Israelite. של אדם עברי. That's all you lasted. זה Hard labor זה היה תוחלת החיים, עבודה did קשה, that to you. עשתה את זה. 40 years. 40 שנה. And in that 40 years, ובאותם 40 שנה, an entire generation perished, דור שלם נפטר, walking in a circle. הולך במעגלים. And the reason? והסיבה? Because you cannot take an old consciousness כי אי אפשר לקחת תודעה of ישנה slavery and unworthiness של עבדות וחוסר ערך into the light, which is called the promised land. אל האור שנקרא הארץ המובטחת. They had to be young. הם היו צריכים להיות צעירים, The old ones were gone. הזקנים נפטרו, It included Moses. וזה כלל גם את משה. That's how profound consciousness is. זה כמה עמוקה התודעה. It evolved. היא מתפתחת. The planet was ready for a new concept. הפלנטה הייתה מוכנה לרעיון חדש. One God. אלוהים אחד. That's what you brought the planet. זה מה שהבאתם That's your לפלנטה. legacy. זאת המורשת שלכם. That's who you are. זה מי שאתם. It's easy to sit here in Tel Aviv in the modern age and question זה קל לשבת פה בתל אביב, העיר המודרנית, ולהטיל ספק. whether that really took place. האם זה באמת קרה? Did some of the other things take place? יש עוד דברים שקרו. All of them. כולם. Everything you've been told. כל מה שסיפרו לכם. And now you sit in that promised land, ועכשיו אתם יושבים בארץ המובטחת, going in a circle. הולכים במעגלים. Dear ones, the rest of this planet has healed wounds יקרים, הפלנטה הזאת תרפא פצעים that are tough to heal. שקשה לרפא אותם. The enemies of World War II, האויבים במלחמת העולם things that took הראשונה, place דברים שהתרחשו אז, with so many cultures, בכל כך הרבה the תרבויות, atrocities, הזוועות, the Holocaust. השואה. Today there is healing among them. היום יש ריפוי ביניהם. Today some of them are best friends, trading with each other. היום חלקם חברים טובים והם סוחרים אחד עם השני. But not here, אבל לא כאן, because you're walking in a circle. כי אתם הולכים במעגלים. Did you ever consider this? האם אי פעם שקלתם את זה? 2012 has brought changes. 2012 הביאה שינויים. It's time to stop the circle. הגיע הזמן לעצור את המעגלים. It's time to stop the 70 years of going in the circle. זה זמן להפסיק את ה-70 שנה של ההסתובבות במעגלים. You see, there's a new promised land. יש ארץ חדשה מובטחת. And once again, it's going to be the Israeli who shows the way. ושוב יהיו אלה הישראלים שיראו את הדרך. This promised land has a name. לארץ המובטחת הזאת יש שם. It's called the New Jerusalem. והיא נקראת ירושלים החדשה. It's called the light on the city on the hill. זה נקרא האור של העיר על הגבעה. It's called peace where peace was impossible. זה נקרא שלום במקום בו שלום בלתי אפשרי. With wild cards that are coming. עם קלפים מפתיעים שבאים. Paradigms that have never been tried. פרדיגמות שאף פעם לא נוסו. Ideas that seem radical. רעיונות שנראים רדיקליים. Where both sides have to agree. שעליהם שני הצדדים צריכים להסכים. On things they would never have agreed to before. על דברים שהם מעולם לא היו מסכימים עליהם קודם לכן. With a leadership that makes sense. עם מנהיגות שיש בה היגיון. That's the promised land. זאת הארץ המובטחת. That's what you're doing. זה מה שאתם עושים. Let the young people lead the way. תנו לאנשים הצעירים להוביל. Because they are the ones that are starting to say this phrase. כי הם אלה שמתחילים לומר את המשפט. We are no longer going to let history determine our future. אנחנו לא ניתן יותר להיסטוריה לקבוע את גורלנו. And the question is always when. והשאלה היא תמיד מתי. Kryon, how long? קריון, כמה זמן? 2012 was the turning point. 2012 הייתה נקודת המפנה. This is the prophecy of the ancients. זאת נבואת העתיקים, הוותיקים.
2013 was a recalibration year. 2013 הייתה שנה של כוונון מחדש. So really all this began in 2014. אז בעצם כל זה התחיל ב-2014. You haven't even been at it for 4 years. אפילו לא עברו 4 שנים. Dear ones, your consciousness is 4 years old. יקרים, התודעה שלכם היא בת 4. Have you ever met a 4-year-old? האם פגשתם ילד בן 4? In other words, there is time to pass yet. כלומר, צריך עדיין לעבור זמן. But you're finished walking in a circle. אבל הפסקתם, גמרתם להסתובב במעגלים. The circle has slowed down and the vision is starting to point to where you're going to go. המעגל האט והתחילו לראות את הכיוון שאליו אתם מכוונים. Some will go and some will not. חלק ילכו לשם וחלק לא. But the vision will be very strong. אבל החיזיון הוא מאוד חזק. What happens here מה שקורה כאן, in this land, בארץ הזאת, will change the planet. ישנה את הפלנטה. That's where you are. זה מי שאתם. That's why my partner is here. לכן השותף שלי כאן. Dear ones, it's so difficult to wait. יקרים, זה כל כך קשה לחכות. When some of you have waited all your lives. כשחלק מכם חיכו כל חייהם. It doesn't mean that it won't happen. זה לא אומר שזה לא יקרה. Watch for the wild cards. תופתעו, תחכו לקלף המפתיע. Watch for things to happen that never, ever would have happened here. שימו לב וצפו לדברים שיקרו שאף פעם לא חשבתם שיקרו. Don't mean terror. ואני לא מתכוון לטרור. I mean things changing in ways you didn't think. אני מתכוון לדברים שמשתנים בדרכים שלא שערתם. It's starting to happen in other places on the planet right now. זה מתחיל לקרות גם במקומות אחרים על הפלנטה. Things far away from you may have an impact soon on you. דברים שקורים רחוק מכם יתחילו להשפיע עליכם. The impact will be paradigm shift. וההשפעה תהיה שינוי בפרדיגמה. Not war. לא מלחמה. Paradigm shift. שינוי בפרדיגמה. It's going to take you into another promised land. וזה ייקח אתכם לארץ חדשה מובטחת. It's a confusing message, Kryon. זה מסר קצת מבלבל, קריון. You haven't really told us much. לא אמרת לנו הרבה. Really. באמת? I told you it's the end אמרתי שזה הסוף. of walking in a circle. של הסתובבות במעגלים. Of a situation that is always stuck in של the same. מצבים שהם תמיד תקועים באותו מקום. Do you believe it? אתם מאמינים בזה? Those who will take this message and live with it אלה שיקחו את המסר הזה ויחיו איתו ויאמינו בו, are the ones that will change things here. הם אלה שישנו כאן דברים. And the ones who don't believe it and say this is nonsense ואלה שלא מאמינים ואומרים שזה שטויות, are the ones that will tend to keep it the same. הם אלה שימשיכו לעשות את אותו דבר. And between those two, ובין שני הצדדים האלה, light will win. האור ינצח. I'll be back. אני אחזור. And so it is. וככה זה.